Naam, safi kabisa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba uko mzima buheri wa afya. Ni saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki. Matangazo haya tunapeperusha moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Waziri wa usalama Fred Matiang'i amekutana na viongozi wa baraza la viongozi wa kidini kujadili masharti mapya yaliyowekwa katika kaunti 13 nchini. Miongoni mwa masharti hayo ni kufungwa kwa sehemu za kuabudu, jambo ambalo viongozi wa kidini walikuwa wamelalamikia. Katibu katika wizara hiyo Daktari Mercy Mwangangi amesema kwamba eneo hilo limezidi kushuhudia kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ya virusi vya korona. Mwangangi amewataka Wakenya kuzingatia masharti ya maambukizi ya virusi vya korona ili kukabiliana na tatizo hilo. Waziri Matiang'i hata hivyo amedokeza kwamba walikubaliana kuhusu swala la kuabudu, na hivyo basi serikali itajitahidi kuangalia baadhi ya masharti na kanuni hizo kisha kutoa taarifa. This discussion because we know what has happened in the western part of our country where the COVID cases have risen drastically, and we take reconnaissance to many reactions and feelings of many religious leaders, especially in this area, in this region, due to the necessary measures of restriction that were given and issued by the government during this time. When we look at the numbers in the 13 counties, particularly comparing them with the 47 counties in the country, one key thing that is worrying us is that the attack rate, which is a measure of the new cases within these counties, has almost gone up 15-fold in these counties. And what is of concern and of importance, and particularly to those who reside in those 13 counties, is that we have been able to pick out cases of the Delta virus, and it is important for us to ensure that we really adhere to these measures. We have not been here before. It's a fact of life. We have not been here before. And there's no way we would have prepared ourselves enough to live in a new reality where we are dealing with a pandemic. The religious leaders in Kenya are our foremost pillars in the war against the spread of this disease. So I expect that we should actually deal with them with the highest level of respect, the highest level of decency, and we should not expect any harassment or any mistreatment of religious leaders as they go about administering to our spiritual needs and interacting with the population across the country. I know that the life of the Interfaith Council is supposed to end at the end of this month, but I will issue, like I said, notice later today, extending the life of the IFC until 31st of December 2021, so that we can continue this collaboration as we work together. Kwingineko mtazamaji, wafungwa 250 wamewekwa karantini katika kaunti ya Kisii, huku wafungwa wengine 11 wakitengwa na wafungwa wengine kutokana na msambao wa virusi vya korona. Wagonjwa 36 wanaougua virusi vya korona wamelazwa kwenye hospitali ya rufaa ya Kisii, huku wagonjwa wengine 150 wakihudumiwa nyumbani. Siku za soko kwenye kaunti hiyo zimeharamishwa ili kupunguza msongamano wa watu. Kadhalika kaunti hii imeanza kutoa hamasisho kwa umma kuhusiana na sheria za kudhibiti msambao wa virusi vya korona. We are encouraging our people to operate without the market days, such that you can go to the market any day in the course of the week, so that we see if we can be able to control the number of crowds. There is no physically going to the places of worship in our county for the next 30 days. Yeah, so there's a what I would call a total freeze, yeah, which will be reviewed in the next 2 weeks, depending on how the trend will be. Tukiachana na hayo mtazamaji, maafisa kutoka huduma za jiji la Nairobi NMS pamoja na Wizara ya Mazingira wamezindua kampeni ya kuimarisha usafi pamoja na uchumi. Wizara ya Mazingira na Usafi imesema mswada wa sera zitakazoboresha usimamizi wa taka nchini unasubiria idhinisho la bunge ili kuanza kufanya kazi ndani ya miezi 6 ijayo. Kwenye uzinduzi wa mfumo wa kuibadilisha taka kuwa malighafi ya kuzalisha bidhaa zingine Nairobi, Wizara ya Mazingira imeshirikiana na kaunti ya Nairobi kuhamasisha umma kuhusu uhifadhi wa mazingira.
Waste management policy, which our cabinet secretary presented before cabinet in February this year, and the cabinet approved that policy. And the policy therefore is saying we need to move away from linear to circular. So as much as possible, we need to focus on resource efficiency. Derive as much value as possible from waste before you dump. The whole vision is to try and see how to reduce. Let me tell you the current statistics. Of all the waste that we generate currently, 30% is never collected. The 70% which is collected, only 20% of that is being recycled. Even within slums, we will put for them containers of different colors where they can come and dump their waste. So we will facilitate by building big containers, different colors, to accommodate what we are doing in our private homes. Na katika masuala ya siasa, kinara wa ODM Raila Odinga amewataka Wakenya kudumisha umoja na kutokomeza ukabila. Kenya only works when the mountain and the lake are one. When the country is in problem of politics, the people who suffer most are these people you see. And when we didn't have the handshake, I can tell you, Your Excellency, Nairobi, and nobody in Central Province, almost 80%, they have their wealth coming from Nairobi somewhere. When we used to do demonstrations in Nairobi, we used to start from Nyamakima. You could not have a successful demonstration during the Moi days without working with people from Nyamakima. So when you wanted to come in the middle of the town, we would go to Nyamakima and start the march to the town. So a lot of people have been made up in the politics that we have now. We've got to be very grateful to part of this crowd that I see here because what they've done in bringing change to this country. So the thing is, you need to have an enabling environment that promotes business. There are also reasons why we are here as Kenyans. Because we went back to animal ways of looking at our things. Oh, this one is mundu wakwa. This one here, mundu wamshie. So we begin not to look at you as a fellow Kenyan. Which tribe do you come from? Which tribe do you come from? Which is so backward, so primitive. Na mtazamaji, ni mojawapo ya taarifa ambazo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya upeo wa TV47. Tukielekea katika kaunti ya Bungoma, huenda huduma za afya katika kaunti ya Bungoma zikatatizika baada ya muungano wa hudumu wa afya kujitokeza kulalamikia kutolipwa kwa mishahara yao ya mwezi Mei na Juni. Wanje Sostin na taarifa hiyo kwa kina. Ni sauti za viongozi wa miungano ya wahudumu wa afya katika kaunti ya Bungoma kwa kauli moja wakilalama kuhusu kucheleweshwa kwa mishahara yao mwezi wa Tano. Wakiongozwa na mwenyekiti wao Simon Omar, wamedokeza kuwa wamefikia uamuzi huo kutokana na kucheleweshwa kwa mishahara yao na watashinikiza kulipwa kwa siku 3 zijazo, la sivyo waandamane. If you go around the 10 sub-counties, the services are not running, members are on a parade to make sure that they compel the county machinery to pay the salaries of our healthcare workers. And we want to send a very strong warning because it will not end at this. Wameshtumu serikali ya kaunti ya Bungoma kwa kuwekeza pesa za mishahara yao kwa shughuli nyinginezo, huku wakionyesha kutoridhishwa na mchezo wa pakapanya dhidi ya bunge na serikali ya kaunti ya Bungoma. We are left to believe that our salary for the 2 months was diverted and transferred to foot other expenses. The real irony that the county assembly, whom actually we serve the residents at home,
are the ones sitting on the budgets here. So if that is be the case, please kindly, if we go on strike, we want to send this strong warning. If we go on strike, we'll be striking for all other issues that are disturbing our members. Sasa wahudumu hao wa afya wametoa wito kwa wakazi wa kaunti hii kuanza kutafuta huduma za afya kwingineko iwapo serikali haitaafikia matakwa yao ifikapo tarehe 23 mwezi huu. They should be cautious about taking their patients to the public facilities. That means we are not going to offer our services fully as expected. Wamelalama kuhusu gharama ya juu ya maisha huku wengi wakikosa kukidhi mahitaji yao. Mahala penye tumefika ni kwamba kulipa kodi za nyumba imekuwa tatizo. Wengine wetu wamefungiwa nyumba. Wengine wetu ambao waliambukizwa haya maradhi ya corona wameshindwa jinsi wanajimudu kule nyumbani pasipo mshahara. Pahali wawili wanapomenyana, bila shaka nyasi ndiyo huumia, na kutatizwa kwa matibabu eneo hili la kaunti ya Bungoma na wahudumu wa afya, mwananchi wa kawaida ndiye ataathirika. Wanji Sostin, TV47. Na tukielekea katika maeneo ya Taita Taveta, wazazi kutoka Voi Taita Taveta wamejitokeza na kushinikiza kukamilishwa kwa mradi wa shule ya wasichana ya Voi uliocheleweshwa kwa mwaka mmoja sasa. Mwanahabari wetu kutoka Taita Taveta Nicholas Ndiga na mengi zaidi. Ni takriban miaka mitatu sasa tangu kuanzishwa kwa ujenzi wa shule ya Voi Girls mjini Voi, baada ya shule inayotumika kwa sasa kuathirika kufuatia ujenzi wa SGR. Hata hivyo, mradi huo haujakamilika hadi sasa. Sisi kama wazazi tulitarajia huo ujenzi wa shule ufanyike kwa haraka. Lakini leo hii twasikitika tukiambiwa kuwa contractor hajalipwa, anadai, na mradi wenyewe haujakamilika. Na katika wakati huu corona vile ina peak, ingekuwa hii shule ingekuwa imemalizwa mapema, watoto wetu wangekuwa wamehamia hapa. Mahali wale wasichana walipo saizi pale, kulingana na ile janga la COVID-19, hawako mahali pasawa, kwa sababu pale mahali wako mahali pamoja sana. Kwa hivyo sisi wazazi wenye tumekuja hapa tumeona hii shule ni nzuri, mazingira yake ni mazuri, space yake ni kubwa. Wao kwamba wanaweza kukaa ile mbali, hawatakuwa karibu. Ingewezekana boarding itakuwa sawa, lakini kwa day ina shida kidogo. Watoto wanatakikana basi. Twaomba viongozi wetu wa Taita Taveta County, twaomba kweli kwa unyenyekevu mtusaidie watoto wa kike waje kusoma hapa kwa wingi, kwa sababu hakuna basi. Wazazi wa shule hiyo wametoa makataa ya miezi miwili kwa serikali kukamilisha mradi huo kwa kumlipa mwanakandarasi ili kuwezesha wanafunzi kutumia shule hiyo. Tumejaribu sana kukaa kwenye mikutano na principal, tumeandika mabarua, yamekuwa copied kwa mbunge, kwa senator, kwa women rep, kwa governor, zingine kwa Kenya Railways, lakini hazijazalisha matunda yoyote. Shule bado imekaa hivyo. Watoto wetu psychologically ilikuwa wanajua kwamba watakuja hapa shuleni, lakini mpaka saizi bado wako pale pale. Hiyo kelele na waathiri na inaathiri paka matokeo ya mitihani yao. Tulijaribu kufuatilia, tukaelezwa na contractor kwamba yeye hata hana shida. In fact alitumia pesa zake nyingi sana kujenga hii shule. Pale amefikia sasa anadai Kenya Railways pesa mingi. Hii shule ni nzuri. Sisi tumefika hapa tumeiona ni shule nzuri, mazingira yake ni mazuri, ina nafasi kubwa vizuri. Kwa hivyo tunawapa miezi miwili viongozi mlioko mahali mlioko, naamini mtanisikia na mtaniona. Nicholas Ndiga, TV47, Taita Taveta. Tukiachana na hayo mtazamaji, waziri wa elimu Profesa George Magoha amekagua mpango wa kuwafadhili wanafunzi katika kaunti ya Mombasa katika mitaa ya mabanda. Waziri Magoha amesema kwamba kuna mipango ya kuhakikisha watoto kutoka familia zisizojiweza zinafaidika na mpango huo. I'm basically following up on the instructions of His Excellency the President, who instructed me to ensure that the elimu scholarships are spread to the slums, and I should further ensure that the samples that are in the slums are the children that deserve the scholarship. As you are aware, this scholarship is for 9,000 odd children. 3,000 of those children are supposed to be in urban slums and informal settlements. I have already been to other areas like Kiandutu. Today I'm here in Bangladesh, and of the 3,000 children,
62 of them will come here from here in Bangladesh. I have been thoroughly satisfied by the manner in which the Equity Bank and the government have gone about identifying the children. It has taken me quite, you can see I'm sweating because I've been going right deep into the residential areas of the children. The 3 children that I visited this morning are thoroughly deserving, and I've found one paradigm which must be shifted right now, that once a child has won this scholarship, the onus now lies with government to place that child in a suitable boarding school. Reason being, the government already pays everything for the day secondary schools, which are 75% of the schools, at the rate of a capitation of 22,240 shillings per child. And basically what the child requires is either uniform or lunch money. So there's no need to have a good scholarship and you go to a day school. Kwingineko, wafanyabiashara mjini Kakamega wamelalamikia utovu wa usalama kufuatia visa vya uhalifu vinavyotokea mara kwa mara katika eneo hilo. Ni baada ya bawabu mmoja kuvamiwa na watu wasiojulikana na kuachwa mahututi na majeraha ya panga kichwani na usoni. Wakazi wamelaumu polisi kwa kuzembea kazini, kwani visa vingi hutokea wakati wa kafyu. Aidha, wanadai watoto wa kurandaranda mitaani maarufu kama chokora wamekuwa wakitekeleza visa hivyo. Nani tunachanga nyuma? Saa 11 wanataka saa 11 wamama wakienda sokoni wananyang'anywa simu. Wamama wakienda sokoni wanapigwa mawe. Sasa tunataka tu maaskari kama wanaweza tokanga kwa kazi karibu saa 11 ama saa 12, sababu hii vituko inafanyikanga hapa saa 11 ikielekea asubuhi. Na usunika wakati wanapeleka watu, wanawajilia watu wanarudi kukata soja yetu. Yetu kulinda usalama, lakini iwapo askari anaweza kuwa muda wake tu ni kukucharaza kiboko saa 1, ukishafika nyumbani anarudi kufanya uhalifu. Hiyo ni kitu inaonekana. Hapo juzi wameua watu wengine, hapo maaskari wawili hapo mbele. Hasa wakuwe serious, watuchunge vile wanachunga watu na mask. Unaona, juzi hapa miwani ni bomoa tena wakanitoa mpaka viatu. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwa sasa tunavuka hadi katika kaunti ya Kajiado ambapo warani kutoka jamii ya Maasai Kajiado ya Kati wamejihami na kuapa kwamba ni sharti watakabiliana na ndovu ambao wamekuwa kero kwao eneo la Mutuluki. Kwa wajibu wa wakazi hao, shughuli nyingi zimetatizika kutokana na tembo hao wanaorandaranda hadi masaa ya mchana. Warani waliokuwa wamejawa na mori walifululiza hadi kichakani kutafuta ndovu hao, ijapokuwa waliweza kutoweka. Shughuli za kuabudu pia hazikuendelea kwa kuwa washirika wengi walikuwa wanahofia kushambuliwa na ndovu hao, na kwa sasa wametaka serikali kuchukua hatua. Tumekuwa hapa tangu Alhamisi, tangu hiyo mnyama ifanye hiyo kisanga ya kuua kijana hapa, na kutoka siku hiyo mpaka leo tumekuwa tukingoja watu wa KWS na viongozi wote wale wako hapa na hawajawahi onekana mpaka hasa hii. Sisi tukajitoa leo tutaingia kwa hii msitu vile tuko hivi saa hii, na tumezunguka leo na kesho tutakuwa baada hapa na mpaka siku ile tutaua ndovu. Na tumeamua kama wenyeji wa Motoroki hatutapumzika na hiyo mwili haitazikwa mpaka haki yetu isikike. Na tumeamua hivyo. Na mimi nimekuwa hapo mpaka tukaenda mpaka Kajiado. Wakati hawa wanyama waanze hii maneno, hatujawahi kuona hatua yoyote inachukuliwa. Hii mashamba ni shamba letu. Sisi hatuna shamba ya mtu hapa. Tunakaa ndani ya mashamba yetu. Wanyama wote warudi Amboseli ama waende Tanzania kama ndio wanataka. Lakini kwa sisi hii mambo ya KWS kusema tunakuja, kusema wanyama ni wao, maji sio yao, mafuta sio yao, mashamba wanakula sio yao, na tumesema leo, kutoka leo watakunya tena, ndio wajue maji ni yetu, matangi ni yetu, nyasi ni yetu, na mashamba ni yetu.
Na tukielekea kaunti ya Kirinyaga, serikali ya kaunti ya Kirinyaga imeanza hatua ya kukamilisha mradi wa ujenzi wa zahanati 18 katika kaunti hiyo. Miradi hiyo ambayo iliwachwa na serikali ya awali inatarajiwa kutatua mahangaiko ya wakazi kwa minajili ya kutafuta huduma za afya katika kaunti ya Kirinyaga. Akikagua miradi hiyo, gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru amesema kwamba wanatarajia kukamilisha miradi hiyo miezi mitatu ijayo. Zahanati hizo zinawahudumia wakazi 4,000. Ndio tunaomba serikali ikiwezekana hizi hospitali tumalishiwe bila kupoteza wakati hata kabla ya uchaguzi ukunje. Juu tunaona hii uchaguzi ikikunja hii hospitali itapotea. Tumeshikana na governor na ni vizuri kushikana na serikali. Na niambia watu wangu vile niliamua uamuzi wa kushikana na serikali, niliamua uamuzi mzuri kwa sababu tuko na project kama Gotv dispensary inaendelea. Tuko na project nyingine ambaye ni Mushagara dispensary pia itakuwa inaendelea na itamalizika. Na ni vizuri kushikana na governor kwa sababu yeye ndiye akona pesa ya county na ndiye anaweza kutumalizia hizo projects. Help us in service delivery to our clients. That is currently we don't have a laboratory and we find it difficult maybe in management of clients, such that we send them out to maybe in private areas, and also maybe at Kiamotogo and Gashiongo, whereby they incur cost maybe in traveling, and also maybe if they do it in private, and also time. Kiachana na hayo, mtazamaji, vijana humu nchini wameshinikizwa kutumia talanta na vipaji vyao kama kitega uchumi ili kujiendeleza kiuchumi. Wito huu umetolewa na mkurugenzi mkuu katika bodi ya filamu nchini KFCB, Ezekiel Mutua. Aidha, Mutua anasema serikali inajikakamua kuhakikisha kuwa vijana wanapata mandhari mazuri ya kuwawezesha kutekeleza talanta zao. Kadhalika, vijana wametakiwa kushirikiana na idara tofauti za serikali na vilevile kutii sheria wanapoendeleza kazi zao. Mutua pamoja na viongozi wengine walizungumza kwenye hafla ya kuzindua kituo cha ukuzaji na ubunifu wa talanta cha Njoki Karuoya huko Naivasha, kaunti ya Nakuru. And I think what our creatives have lacked for far too long is the opportunity to express themselves. You know, our historical issues, where the Kameritho theaters was being bombarded and Kinangugu wa Thiong'o arrested, and the creatives have suffered for many years in the hands of government and in the hands of people who never appreciated what creativity means, what art means, what self-expression means, what the thinking and drawing and expressing ideas that counter the normal narratives that challenge the status quo, that focus on who we are to make us laugh at our folly, but also despise the evil and condemn the evil in society. Much as you want to grow and develop a nice and exciting film industry and entertainment industry and creative art, let's follow the law, including tuache nganja. This is a space that we want to provide to work with artists. We want to build their capacity. We want to change the African narrative. We want creatives to know that they can come here. This is a safe space that they can come and express themselves. They can grow. Na mtazamaji, wanasema kilicho na mwanzo hatimaye hakikosi mwisho. Kufikia hapo mie sina la ziada, na tia kikomo kwenye Shina la Upeo. Taarifa zaidi zitapeperushwa mwendo wa saa 1 kamili kwenye Upeo wa TV47 na saa 3 kamili mtawalia. Usiende mbali, zidi kutegea TV47. Nimekuwa mtangazaji wako Paul Kirobi. Kwa niaba wale wote waliofanikisha taarifa hizi, narudisha shukrani zangu za dhati. Asante sana.